ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗುರು ಶೋ, your favorite real estate YouTube channel. Today's listing, a BDA house built on a 20 by 40 plot. This triplex house provides you with an excellent living condition. Let's review this property. Let's look at the property details. Let's have a review on the locality and let's just see what's inside and how it's built. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಸಾಡ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, 100% ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ನೀವು ಮೇನ್ ಗೇಟಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. This is absolutely brilliant because there is no dearth of space for your SUVs, two-wheelers. You can park multiple vehicles over here. Climbing to the first floor. Ground floor in the first floor ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಗ್ರನೈಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಡೋರ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ they have given a window just beside the door, so the ventilation is excellent. ನಿಮಗೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್. When you enter into this hall, you can check out the spacious area along with the Pooja unit over here, and this is the kitchen area. On this floor you have the hall, the Pooja unit, the kitchen and dining space. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ವಾಶ್ರೂಮ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಣ್ಣದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಚನ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ complete work ಮುಗ್ದಿದೆ. and this is where the TV unit is. This is really good. The color scheme is excellent. ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ನೀವು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರೇಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶ್. On the next floor you have two vast bedrooms in fact. So this is the first bedroom we are going to check out, and you can check out the dressing unit over here with mirror. Walk-in wardrobe kuda kottidare along with a attached washroom. Ceiling height tanka tiles install ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಾಶ್ರೂಮ್. ಈ ಕಡೆ ತಾವು ಬಾಲ್ಕನಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಾಶ್ರೂಮ್, ಅ ಬಾಲ್ಕನಿ, a sit out which is good enough to have multiple chairs. So simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. both of them have attached washrooms. One has attached washroom and the balcony. Quoting price 2.35 CR ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2,35,00,000. ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 2 rooms and this can be used as a ballroom, yoga room, theater room, as per your wish. If you want to have the utility area, you can have it here itself. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. and this is a dedicated bedroom which has a attached washroom along with walk-in wardrobe. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಂಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜಂಕ್ಷನಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 1.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 32 ಚದರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 32 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್.
It has Kaveri water, borewell water. More information given on the ವಿಡಿಯೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ತಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗುರು ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಚಾನಲ್, ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ us by liking this video, commenting your opinions and subscribing to our channel. Thank you. Have a nice day.